щоб стільки людей не змогли з нами бути. Чи мені натиснути, чи тобі натиснути? Або ти, або Микола. Окей, Микола, якщо ти чуєш, якщо ти можеш зняти цю сесію, то ми мусимо вас попередити, якщо ми знімаємо сесію, зустріч, то ми мусимо вас попередити. Ми будемо тепер знімати цю зустріч. Я потисну record. Дякую. Дякую, Микола. Де я була? Окей, ми маємо нинішню зустріч. Ми будемо мати 2 вересня і 9 вересня ці віртуальні helpdesk. І ще перший день науки і через цілий вересень кожної суботи ми будемо мати, в принципі, з 9 до 1 години віртуальну кімнату, де будуть сидіти 3 помічники, технічні асистенти. І ви можете зайти в ту кімнату, ми всім дамо доступ до тої кімнати. І ви можете в будь-який час по суботах зайти і ваші питання давати. 12-го, через те, що то є відкриття шкільного року, ми почнемо з 10-ї години, бо ми хочемо, щоб всі технічні асистенти, всі працівники школи були присутні на відкриття. Але, в принципі, буде, ви бачите тут, буде з 9 до 1 кожної суботи в вересні. Ми побачимо при кінці вересня, як з тим продовжувати. Окей, Йосиф, наступний слайд. Тоді, хочемо вам нагадати, що для участі у віртуальній школі кожен учень повинен мати доступ до комп'ютера, Chromebook, лептоп, якийсь пристрій, не телефон. Телефон не вистачить. Мусить бути або комп'ютер, лептоп, Chromebook і так далі. Мусить бути відео і аудіо. Бо учителька мусить учнів бачити, і учні мусять учительку бачити, і вони мусять мати можливість розмовляти один з другим. Якщо ваш комп'ютер є старий, ваш екран старий, так як мій, 10 років, я купила собі, Йосиф мені купив camcorder. Webcam. Це є webcam, воно коштує до $15. Ви можете його купити в Best Buy, чи в Target, чи де продають технічні оборудування. Тоді, що друге потрібно учням мати? Учні повинні мати клавіатуру українським алфавітом. Це значить, ви або купуєте в Amazon, або ви підете, я не знаю, чи магазин в центрі буде відкритий, чи ні, я думаю, що Іван поїхав на Україну. Але по Amazon дуже легко, вони коштують по $2, $4, ці букви, українські букви, і ви можете їх наклеїти там, де вони повинні бути. Або, якщо ви вмієте користуватися комп'ютером добре, ви можете зняти просто віртуальну клавіатуру українську. Okay? Це не є дуже складно. Доступ до Google Classroom буде наданий лише учням з оплатою. Ми дуже просимо, оплата за школу мала бути здана до 15 серпня. Ми ще приймаємо чеки. Треба хоч частково, що заплатити за перший семестр. Бажано заплатити повністю за перший семестр. Якщо ви побачите там в жовтні, в листопаді, що вам не виходить в віртуальну школу і ви будете виписувати дитину з школи, то вам, напевно, зможуть вернути частково оплату. Другий семестр. Ми говорили на нашій зустрічі 4 серпня про другий семестр. Ми не знаємо, що діється. Ми не знаємо, яка ситуація буде. Центр далі офіційно закритий. Ми не знаємо, чи ми підемо з зелене на жовте, на червоне. Ми про другий семестр багато не знаємо. Ми, може, будемо продовжувати суто онлайн, суто віртуально до кінця року. Це є висока можливість. В нас виписалося вже десь із 450 учнів, вже відпало десь 35 учнів. Більшості в молодшій школі. Я мушу пояснити всім і нагадати всім,
що то є окей. Якщо ви бачите, що вам не виходить віртуальна школа, це є ваш вибір, це є ваше рішення. Але якщо ви захочете вернутися в другому семестрі, ми будемо індивідуально перевіряти кожне прохання, бо ми не знаємо, чи буде місце, чи ні. Ми не зможемо в грудні і раптово в січні набирати учителів і міняти програму, і ми повністю не відкриємо реєстрацію, щоб ви це знали. Це не є гарантовано, якщо ви відпали від першого семестру, що ви будете мати місце в другому семестру. Друге, якщо буде місце в другому семестру, і ми можемо прийняти вашу дитину, бо вони перескокнули, це тільки з виконанням всі домашні завдання, іспити, лектури і так далі. Дитина, яка пропускає перший семестр, не може просто вернутися до свого класу. Мусить доробити всі роботи. Щоб це було ясно, чітко для всіх. І що я хотів ще сказати? Продаж підручників. Ми замовили підручники, ми маємо всі підручники від шкільної ради, ми маємо всі підручники з України книжки, які ми вживаємо з предшкілля по 3 класи, багато книжок із України. Ми їх замовили і вони є в дорозі. Всі решта книжки будуть доставлені в п'ятницю, ми маємо книжки. Бажано, щоб учні мали перед собою, не дивлячи на те, що ми віртуально, учням треба книжки мати. То наша рада директорів будуть їх продавати. Вони будуть їх продавати в тижні перед 12 вересня. Перед відкриттям науки, перед першого дня. Я не знаю точно, чи то буде середа і четвер, чи то буде четвер і п'ятниця, але там будуть вечірні години і після обіду години, то, що я зрозуміла. І, напевно, після 12 вересня, перший тиждень, між 12 і 19, напевно, буде ще один день, коли будемо книжки продавати. Разом з книжками ви отримаєте імейл, і в тому імейлі буде ніби як замовлення на книжки. Там дуже гарно приготували Дана Герін, Дора Повзенюк, члени нашої ради директорів. Вони приготували список всіх книжок по класах, які потрібні мати, і вони мають фотографії кожної обкладинки. Вам буде дуже просто глянути вдома, запитатися ваших друзів, у вашій родині, чи хтось має таку книжку, чи хтось має таку книжку, щоб ви не купували те, що вам не потрібно, те, що ви вже маєте в хаті. То прошу виповнити цей, ніби як, я думаю, це буде SurveyMonkey, і ви зробите ваше замовлення, вони підготують вам ці книжки в пакетиках, ви під'їдете до центру, і ви просто візьмете той пакетик. Люди не будуть мати можливість вибирати собі книжки на місці. Не мусять це зробити як pre-order, і ви просто заплатите. Для передшкілля по 4 класи ми купили, як школа, ми купили кожній дитині whiteboard. Whiteboard – це є персональна така маленька біла дошечка з маркером, і та дитина зможе користуватися тим під час уроків, учитель буде мати в себе, і учні будуть мати, і так буде гарно заступати, що таблиці нема. І то ми даємо безплатно. Це є подарунок, не подарунок, це є ніби як потрібно тим учням, то школа це заплатила. Що я хотіла ще сказати? Я думаю, що це все. Я передаю слово Йосифові. Йосиф з вами перейде крок за кроком, все про Google Classroom. І він буде розмовляти на англійській мові. І слайд є по англійській мові. Якщо ви маєте питання, я буду їх читати, то я зможу скопнути і перекласти вам на українське. За ким Йосиф буде говорити? Одне питання вже було написано для матурантів. Я лише хочу сказати, що по першого дня ми зустріч будемо зробити віртуально, очевидно, з класами, і ми повідомимо, як матурантів є цього року, як вони, чи вони можуть прийти раз на місяць, буде дискусія.
Ми не хочемо нікого відключити цього року. То ми план не можемо конкретно вам тепер сказати, бо ми не знаємо ситуацію з дітьми. Але ідея в цій хвилині є, щоб матуранти би зробили зустрічі. Я не знаю, чи то буде раз чи два рази, але ми ще малу матуру будемо мати, ми ще матуру будемо мати, лише трошечки буде інакше. Чи я можу відразу, тут є 2-3 питання, Йосип, поки ти почнеш. Так. Тут хтось питає, що станеться, якщо дитина не може бути присутня. Тут написано attend a meeting. Я думаю, що це значить урок. Якщо дитина не буде мати можливість пропустить один або другий урок, всі інформації будуть в тому класі. 4 А буде мати свій клас, 5 Б буде мати свій клас. Всі групи будуть мати всі класи, свої класи. Кожна дитина має доступ до своєї класи, і там в тому класі учитель пояснить, там є стрім-сторінка, Йосип вам пояснить, там є classwork-сторінка. Всі інформації, всі завдання будуть в тій кімнаті. Ще одне питання. Якщо потрібно забрати дитину швидше з уроків, як це буде працювати з онлайн-навчанням? Ми це пояснимо перед перший день науки. Ми про це думаємо, як це зробити. Напевно, саме простіше, кожна дитина має Gmail, і кожна дитина може своїй учительці написати по Gmail. І ви можете написати своїй учительці, 19 вересня, Віра, я мушу йти в 11 годині, бо я маю футбол, чи я маю плавання, чи я маю весілля. То ці нові Gmail-адреси, які ми будемо мати, це буде дуже гарна можливість напряму комунікацію тримати з учителями. Микола вже відповів на це питання. Окей, Йосип, я передаю. Добре. Микола, ти маєш ще слово, чи? Ні, дякую. Добре. Та, як пані Віра казала, я буду пояснити по-англійськи, тому що в нас є англомовні родичі, я хочу, щоб всі зрозуміли. Це є важні інструкції, важна справа. So I'm going to conduct this Google Classroom training in English. But if you have any questions, please type them into the Q&A box on your screen. You can type them in English or Ukrainian. We will answer them live, as the questions come in. So before we get into it, I'm actually going to start a poll. And you'll see a poll pop up on your screen first, because we want to get a sense of how the experience you have with Google Classroom. So I'm going to launch a poll right now, which you should see on your screen. We'll give it a few minutes. There's 61 attendees here. The question is, have you or your children used Google Classroom before? Okay. Wow. Wow. This is good. So 51 out of the 61 of attendees have voted. So we'll give it another few seconds. Питання є, чи ви, чи ваші діти вже використовували Google Classroom? Як ви не знаєте, ви можете скоро крикнути на ваші дітей і спитати їх. Okay, ще five more seconds and we'll close the polling. I think it's pretty conclusive. Okay, вже end polling. I will share the results with you. So 79% of you or your children have used Google Classroom before. That's very good, because I think that'll make this process
much easier. It won't be as much of a learning curve for you. So that's good. Stop sharing results. So let me, so I'm gonna share my screen. Okay, so here's what we're gonna talk about today. Receiving your child's username, password, and classroom code for Google Classroom, logging into Google Classroom, using Google Classroom, and using Google Meet. So this is the quick version. What I'm gonna do is I'm gonna give you the very quick abbreviated version. For those of you who are very comfortable with Google Classroom, and if your children are listening to this, this is pretty much all they need to hear, and then they'll be bored with the rest of this presentation. For everyone else who's not comfortable with Google Classroom, we will go through every step very slowly, so it's very clear on what you need to do. So sorry, Joe. Для тих батьків, для тих учнів, які знають, розуміють, заходили, користувалися Google Classroom, Йосип дуже швидко, за 5 хвилин, перейде і нову інформацію, і ви можете відійти від цієї зустрічі, якщо ви бажаєте. Бо після цю перевірку 5 хвилин, він буде йти дуже поволі, крок за кроком. Okay, sorry, Joe. Нічого, добре, дякую. So you should now have in your inbox, the parents, each of you should have in your inbox an email with your child's new nourish.org email address and password. If you've used Google Classroom in your school district, you should be familiar with this. They received an email from their local school district, like Colonial School District or Upper Dublin School District.org. Ours is nourish.org, and it is unique per child. So you will receive that email. It has all the information you need to get into Google Classroom. It has your password, it has your classroom code, and that's actually all you need. So you use that information, log into Google Classroom. Make sure you're using your nourish.org account. Don't use your Colonial School District account or your personal Gmail account, because you will not have access to the classrooms. They're private and only accessible to nourish.org accounts. You're going to join the classroom code that is provided in your email, and you will be in your classrooms, as you're already familiar with. And we will be using Google Meet for online meetings. We will not be using Zoom or Skype or Teams or any of those other things that you might have used in the past. We will be using Google Meet for the online meetings. Joseph, can I add here? Today, all the classrooms with your password, all the classrooms are already there. Joseph has created a classroom for every single group. So once you leave this meeting, you will get into the classroom, and there's already a message there waiting for you. In each student's classroom is a message. Yeah. So if you understand everything that I just said, feel free to start logging into Google Classroom right away and join your classroom. There's no reason to wait till September 12th to do that. So okay. So that was the 5-minute version. So now we're going to slow it down a bit for those who didn't follow what I just said. We're going to slow it down, and we're going to go through this step by step. As Vita mentioned earlier, you will need some sort of device to connect to Google Classroom. This is your laptop computer, your PC, your MacBook, Chromebooks, whatever. We highly recommend that you use Chrome as your browser. Firefox is also known to work. The Google experience is a little bit better with Chrome in some people's opinion, but if you like Firefox, that will be fine. Some users, some folks who have Mac, Apple MacBooks or Apple products, have had problems using Safari.
especially when using Google Meet. If you are an advanced Apple MacBook user and you know how to allow permissions to your webcam and allow permissions to your microphone, you could probably get away with it. But if you're not an expert, IT MacBook user, we recommend not using Safari. A number of folks have had problems with specifically using Google Meet and Safari. So please keep that in mind. Like I said, Chromebooks are great. Chromebooks are perfectly suited for this. If you have a Chromebook already that your school district gave you, then you should be able to log in with your Notch account there, ideally. And as Vita mentioned earlier, you must have a webcam and a microphone on your device. The teachers want to be able to see and hear you during the lessons. Vita, any questions that we should cover before I move on? Я би порадив родичам попробуйте, з чим вони їм вигідно. If you have Firefox, try it with Firefox. Whatever you have, try it. Як маєте клопоти, тоді абсолютно, що Йосип сказав. Chrome is made for this. But я вживаю Firefox, і я до певної міри, я думаю, я є окей. So то є від вас. Whatever you're comfortable with, test that first. Тому Йосип вам дає досвід до того тепер вже. Дякую. Okay, so let's move on. So you should have in your inbox right now an email. One second. Yeah. So хтось питає, коли ми отримуємо книжки. Ви книжки мусите купити. Ви перше дістанете email, і ви мусите замовити ті книжки і через email. І це буде від ради директорів. Вони вам приготують той пакетик, ви підійдете до центру. Я не знаю, котрі дні. То буде або 9-го, 10-го, або 10-го, 11-го. Ми вам вишлемо email, коли книжки можна забрати і заплатити центру. Another family is saying we never received any login for Google Classroom. Okay, if you haven't, please check your junk mail. It will come from registration@ukrainianheritageschool.org. It would have come out within the last half hour. If you still haven't received it, it means that your email address on file is probably wrong. Your parent email address is probably wrong. That's usually the cause for this. Please send us an email. You can send it to that address, Ukrainian registration, or you can send it to our Yahoo address, which we'll put on the screen for you later, and just say we never got our Google login information. And also indicate, obviously, if you have a change in email, what your latest email is. We'll look at the email address that you sent it from. So, якщо людина, тут є питання, що вони не отримали код зайти в Google Classroom, ані новий Gmail адрес. Всі Gmail, які учні будуть вживати, будуть кінчати ім'я, пункт, крапка, фамілія, собачка, nursh.org. Кожен учень, кожна учителька, кожен працівник буде мати ці Gmail собачка nursh.org. Якщо ви нині не дістали, подивіться в спам, подивіться в сміття. Ви всі повинні були дістати. Якщо ви не дістали, напишіть імейл на школу ukrheritageschool@yahoo.com. То значить, що ви внесли свої імейл, батьківські імейли неправильно, і ми висилаємо комусь, але не вам. Here's another question. Я маю персональне питання по поводу фінансів. Як мені то робити? Let's handle technical questions now and all the other. Всі питання не технічні, про фінанси, про щось інакше, прошу написати на школу. Ми маємо багато інформації нині перейти, і ми будемо лише про технічні справи нині відповідати на ті питання. То я прошу цій людині написати імейл на школу, і я можу вам завтра подзвонити або написати. Дякую. Дякую.
And it looks like 2 students have already logged into the system. So congratulations. That's that's very comforting. So it is working. The emails are going out. Okay, so you'll receive this email from Ukrainian Heritage School. You will get a separate email for each student because every student has a unique username and password and classroom code. So if you have multiple students, look for a unique one for each one of them. Each email will contain 3 pieces of information, like I said, their email address, their password, and their Google Classroom code. I will explain later what to do with each one of those, so don't worry, but you will need to have that information as we go further. It might be a good idea to print this email for your records, so if you lose it in the future and you forgot your password, and September 12th comes around and you don't remember how to log in, it might be a good idea to have that for your records. Also, this presentation that I'm showing right now is attached to that email you got. So if you didn't follow anything that I'm saying today, you can go back and review the presentation at your own pace. Dali. So this is where you're going to begin. You're going to click on this link in your presentation. If you click on it in Zoom, nothing's going to happen because you're clicking on the screen. But basically, you want to go to classroom.google.com in your browser. If you have the presentation open, you can click on it, or you can just type it into your browser, to your browser address. I recommend that you bookmark this link or add it to your favorites, whatever your browser application calls it, because you will be using it often. If your kids are already using Google Classroom, there's a good chance they already have it there. So when you click on that link, when you go to classroom.google.com, one of 2 things will happen, and I'm going to cover both of them here. If this is the first time you've ever used any sort of Google product like Gmail or whatever, then it'll pop up a sign-in screen like you will see here. And by the way, I'm going to go through this presentation and then I'm going to do a live demonstration for you. So if it doesn't, just don't worry about, following along right here. I'll show you exactly what it looks like as you click through it. So it's going to ask you to sign in with your nush.org email address. So you want to copy and paste that from the email that you got. All the student names are in a very standard format. It's first name dot last name at nush.org. So it's very simple to remember. By the way, that is how all the teachers' emails are formatted. So every teacher is first name dot last name at nush.org. Once you've put in your email address, you want to click the next button on the bottom. So this is situation number 1. This is what I'll call the simple situation where you've never used a Google or Gmail account before in your life. What's more likely is the next situation, which is because 78% of you say you've already used Google, then that means you already have some sort of Google account, whether it's your personal Gmail account or it's a school district, your American school district account. In that case, if you go to Google Classroom, it'll bring you into one of your existing accounts in Google and it'll log you in. It'll log you into Google Classroom with one of your existing accounts. So you need to tell it that you want to create a new account. You want to add another account to your Google system, to your browser, so you can log into Google Classroom for Nush, which is going to be different than Google Classroom for your local school district. So step 1, and there are really 3 steps on this page, so you're looking at 3 different screens. But step 1 is once you're logged in the upper right-hand corner of the screen of your browser window, you'll see a little circle with your first initial in it. What you want to do is you want to click on that initial. Once you click on that initial, it'll pop up this
second window here that says, it'll show the account you're currently logged in as. And what you want to click on is the button that says add another account. So as the name implies, you will be adding an account to your browser so that you can switch between different accounts on your browser. Once you click on add another account, it'll pop up a third window that looks like this one. It says choose an account, and you can click on use another account. Once you've taken these 3 steps, it will basically take you back to this login screen that says, okay, now sign in with your Google account. So it's important this is an important step. Most of you already have a Google address. You need to add this new Norsh.org Google address to Chrome so that you can log in to Google Classroom. Vita, I'm going to pause there because that was a lot to take in if folks aren't familiar with this. Any questions related to this? There are no questions right now about this, але я хочу так коротко повторити. Якщо у вас вже є Google конто, Google Gmail, наприклад, я маю 5. Я маю vera.prislak@gmail, я маю veraprislak@gmail, я маю toto123@gmail, наприклад, ви не зможете зайти до шкільної кімнати з тими Gmail'ами. Ви мусите перше створити тут ваш Nursh Gmail. То є дуже просто, так як Йосиф каже, вам відкриється ці віконце, і ви будете додавати цей Nursh конто, і з тим контом ви будете заходити в Google Classroom. Дуже часто люди працюють в одному Gmail'і, і вони нарікають, я не можу зайти, мене не пускає. То є тому, що ви мусите перше вийти, you have to log off із других Gmail'ах і зайти суто з /Nursh.org. І ви зайдете дуже просто, дуже легко в кімнату. Окей, тут було дуже гарне питання про комунікації, поки ми продовжимо. Коли школа вже почнеться, і це є про старших учнів, чи комунікація буде до батьків і до учнів? Це є чудове питання. Добре питання. Це дуже добре питання. Як вам це пояснити? Всі імейли зі школи, місячні новини, що діється в суботу наступну, всі загальні інформації, які будуть йти від адміністрації, від пана Миколи, від мене, від пані Олі Костів, вони будуть йти батькам. Всі комунікації між батьками, між учнями і учителями, це є чудова річ про Google Classroom. Кожний раз, що дитина в кімнаті здасть якусь роботу, в кімнаті віртуальній, вона здасть якесь домашнє завдання, чи вона щось здасть учительці, і коли учителька щось напише учням, воно дуплікується, воно виходить в 2 місцях. Та інформація виходить і в кімнаті Google Classroom, і автоматично дитина дістане в своїй скрині Gmail то саме повідомлення. То та дитина побачить і в Gmail аккаунт, конто, і в кімнаті. Для батьків ми будемо продовжувати ці місячні новини. Ми мусимо рішати, чи ми будемо їх посилати і до кожного учня, до їхніх Gmail. Я думаю, може так, ми ще не рішили. І щоб ви знали, що то конто, що ми маємо тепер, шкільне, ukrheritageschool@yahoo.com, ми перестанемо звітом писати вам 12 вересня. З першого дня науки то конто не буде існувати, і ми будемо мати /Nursh.org конто від адміністрації. Вона буде називатися, я не знаю ще, або
UKR Administration або просто Administration, ми дамо вам знати наперед. Але з 12 вересня ми просимо всі комунікації тільки через Gmail. Окей, Йосиф, дякую. Добре. І ще я хочу додати, що як ми перейдемо на той новий Nudge.org email, родичам нічого не треба робити. Ви отримаєте ті самі email від нас з тої самої групи. Вам не треба ніде записатися ані нічого. I'm going to repeat what you said in English, Vera, for any English speakers. There was a question from the parents about communication. Once all the kids are logged in with their new Nudge.org accounts, are we going to communicate with the children via email? Or are we going to communicate with parents regarding school, school news, which is a great question. So the short version is any important school information about, closings or school events or anything that you as parents need to know will continue to be sent to the parents, just like they're sent today. We will not be sending important, updates to children and expect the children to relay that information to their parents. We're not expecting a first and second grader to tell their parents what's going on at school. Actually, we don't expect an 11th grader to do it either. The only communication with children will be regarding homework, what is expected of homework, and that all happens within Google Classroom. As primarily, there's email will not be the primary means of communication to the children about what their homework is. It will all be done in Google Classroom, which we'll review shortly. On the other hand, if someone wants to communicate with a teacher, has a question about homework or has a question about something else, you can reach the teacher on their Nudge.org email address. You can send it either from your personal parent address. You can send it from your child's account if you want to, if there's a question about homework. However you want to reach the teacher is up to you. Joe, can I just cut in here? Sure. Перепрошую. Це є вже друге питання, де пише, що мама має 2 дітей в школі, і вони отримали інформацію лише для одної дитини, а не для другої. Я прошу, щоб ті мами, чи батьки, чи бабусі написали імейл на школу ukrheritageschool@yahoo.com. Я зараз вам відпишу то питання. So I don't know if this is a technical glitch or they just didn't find the second one. Якщо ви маєте 2 дітей, ви повинні мати 2 імейли з 2 кодами, з 2 новими Gmail'ами. This did happen previously when we sent the report cards out, and for some reason it seemed to be parents with Gmail addresses, and they all showed up, but some of them took a lot longer than others for some unexplained reason. So I would say maybe give it an hour or two, see if it comes in. If it doesn't come in, then please send us an email. We'll resend it. And then there's another question here. Will the assignments still be posted to the main website? We would like to see the assignments and we won't have access to the room per se. So, тут є питання, чи ми будемо далі виставляти всі домашні завдання на нашому вебсайті, бо ви знаєте, що ми маємо наш Ukrainian Heritage School вебсайт, де є загальна сторінка і окремі сторінки з інформаціями. Ми там не плануємо виставляти домашні завдання. Домашні завдання буде лише в кімнатах учнів. Якщо ви хочете їх побачити, ви можете просто попросити, щоб учень вам відкрив кімнату, і ви зможете все там бачити. Дякую. Yeah, that's important. And as we go through the Google Classroom walkthrough, you'll see why that is, because it is within Google Classroom that you actually turn in your assignments. You will not be emailing assignments to the teachers. You'll be turning them in Google Classroom. So the same place where you see the assignment is where you will be turning it in. We'll go through that in. And then Микола, я думаю, що Микола хотів щось добавити. Чи ти хотів щось добавити, Микола?
Ну, то це точно те, як ви сказали. Добре, дякую. Okay. Йдемо далі. Так. These are all good questions. A lot of people are jumping ahead, so maybe I'll pick up the pace a little bit, so you can see what it looks like, and then yeah, we'll get back into it. Okay, so at this point, let's review because we took a pause there. You've entered in your email address, and now you're entering your password. Pretty straightforward. If you've ever created an account before, copy and paste or remember this password from the email you received. We are asking that you do not change your student password. They are unique. They're not easy, they're not easy to guess. It's not, password 123. They are, each student's password is unique to them. The reason we ask you not to change it is if, in case you ever forget your password, and you need to, you need information from us, we will send you we will reset your password to this, this password that you have in email, and that will be your permanent password. So hopefully that made sense. Please do not change your student password. It'll make all our lives easier, especially yours. Okay, once you've logged in, you get this welcome screen. Welcome to your new account. Feel free to read it. Doesn't say anything that interesting. Other than this account is administered by norch.org. So this is very different from a personal Gmail address. All your account permissions and access and things that you can do and cannot do are set by Norch. So that's really what it's saying. So I'll explain this briefly. If you've created an account before, this should be familiar to you. The next few steps are optional, but highly recommended. And it is the step of adding a recovery email or recovery phone number. And the idea, if you're not familiar with the idea of a recovery email, is if for some reason you get locked out of your account, let's say, you get in and a week from now, your child tries to log in and forgets their password and just keeps trying random passwords over and over and over again, at some point, your account will be automatically locked by Google. If it gets locked, what you can do is you can add a recovery email or phone number into your child's account. And that is an email that Google will contact you on, or a phone number that Google will contact you on if you ever say, I forgot my password. So you've all seen the button that says, I forgot my password. Well, that's how they know to contact you. So you establish this email when you create this account. Remember that your recovery email is not the norch.org email that you just got an email. This is some other email that you have access to, such as a parent's personal email address, or maybe for some of the older students, maybe they have a personal email address. For a phone number, I think it generally works better if it's a cell number, because they will text you some sort of code that verifies that you are the owner of that phone. Can I say it in Ukrainian, Yosef? Please. Це є по поводу пароль. Кожна дитина дістала їхній Gmail нині, так? roxolana.shusanton@norch.org. І там Йосиф теж створив для кожної, система створила пароль для кожної дитини. Бажано і ми дуже просимо, не міняйте пароль. Це є пароль на цілий рік, і ви повинні його десь записати. Якщо ваша дитина, це ми говоримо тепер про доступ не до кімнати самої, але до Gmail, так? Чи до Google. Just to your Google account. Just to your Google account. Ми ще навіть не говоримо про кімнату. Ви мусите просто зайти в ваше конто.
Якщо, скажімо, там є дитина, 2 клас, 3 клас, і вона розуміється над тим, вона каже, мама, я знаю, що я роблю, не журися, я зайду, я знаю, я сама. Якщо дитина забула цей пароль, діти малі люблять тиснути на кнопочки. Вони будуть пробувати собачка 1, 2, 3, ой, то я не зайшла, собачка 1, 2, 3, 4, я не зайшла, котик 1, 2, 3, котик 6, 5, 6, 7, 8. І після, там, я не знаю скільки, нормально 3, але часом 8-9 разів, що дитина внесла неправильний пароль, система вас викине. Right? Google вимикає вас від доступ до вашого конта, бо воно думає, що хтось пробує вкрастися в ваше конто. Right? І вони це є для безпеки. Воно вам закриє конто взагалі. Ви не зможете зайти. Йосип вам це направити не зможе. Ви змусите це направити. Як це направити? Якщо це вам сталося в попередньому, ви знаєте, що коли ви створите це конто собачка.nursh.org, воно вас просить якісь контактні інформації. Воно вас просить якийсь заступний імейл або телефон. Я вживаю свій Yahoo конто. Я даю все свій Yahoo конто як бекап, як заступний конто. Якби що сталося, де вони можуть зі мною зв'язатися, де вони можуть імейл післати, якщо мене зблокували. Я теж даю свій мобільний телефон. Чому? Бо щоб зайти знову, вони дуже часто можуть текстнути вам код, щоб зайти знову і в ваше конто. То це є ці кроки, про які Йосип тепер говорить. Це є просто всі кроки, як заснувати ваше Google конто. Окей. Дякую, Іра. Okay, so after you've put in your account information, you will get this screen. It says skip recovery information, and this is a question. It's a choice. Do you want to skip recovery information, or do you want to add your recovery information? If you choose not to add your recovery information, you just click the confirm button on the bottom that says, you know, confirm that I'm not adding any recovery information. Again, we recommend that you add recovery information. It will make your lives easier. If you do add recovery information, the screens look like this. You will click on the update button on the left-hand side, and that will take you to the screens that you can add your recovery email and recovery phone number. The first thing I would ask you is to verify your phone number. You can put a number in there. If you put your cell number in there, it is recommended because when you click next, it will text you a 6-digit verification code. So the step one is you put your number, you put your phone number in to where it asks for your phone number. You click next. This little pop-up window will come up and say, we will send you a 6-digit verification code. Click OK to proceed. At that point, you wait for the 6-digit code to arrive in your text. You enter that code into this new window that comes up, where it says enter the code. Generally, the code starts with a G. You don't need to enter the G. It's already there for you. You just enter the 6-digit code that comes after the G. Once you've done that, you click next. And the next step is to add your recovery email. So like I mentioned before, this is a personal email address that you will use in case you get locked out of your account. This is not your Nursh. This is not your Nursh.org account. You could choose to skip this step and only provide a recovery phone, or you can add both. It's up to you. My recommendation for you is the more recovery contacts you provide, the better. So once... Що я можу додати? Sure. Якщо ви
Не журитеся, що ви не запам'ятаєте це все. Не хвилюйтеся. Йосиф ці всі слайди, він з них створив PowerPoint-презентацію. І ці всі кроки ви всі отримали в тому імейлі, де є паролі і доступ для ваших учнів. So, ви не мусите панікувати, ви не мусите журитися. Якщо це пішло вам зашвидко, ви можете звернутися до тої презентації. Дякую. Dякую. Are there any questions related to this that we should cover? Пані Оля каже, що далі вона не пускає, але вона є присутна. І що пані Оля хоче передати про матуру для 12 класу, що адміністрація все пояснить батькам і учням про матуру після початку школи. Не хвилюйтеся, все буде вияснено. Дякую. Okay, дякую. So далі. So once you've added your recovery contact information, it says success. Your recovery contact information has been added. You click done, and that's it. The next screen just tells you, okay, you're logging into Google Classroom. Now, you remember that we started all this by trying to log into Google Classroom. So far, we've been able to, we logged in with our new account. So, Yosef, I'm gonna stop you here. So, всі ці кроки, які Йосиф тепер вам показав, це було лише, щоб створити ваш Nursh Gmail конто. Тепер ми переходимо в сам Google Classroom, віртуальну кімнату. Ви все запам'ятайте, це віконце, бо якщо ви будете шукати Google Classroom, все вживає цю знімочку, зелена коробка і жовті рамки. То і легко знайти. Дякую. Як я би міг ще додати, бо я так як вірю, маю дуже багато Gmail accounts. Тут ви можете бачити, на яку адресу Google хоче йти до класи. So, пильнуйте, що тут не є написано який-небудь інший імейл, що ви чи дитина мають, що то є той, що є @nursh.org. Як то не є @nursh.org, ви бачите ту маленьку стрілку, там, де ви можете змінити ваші конти. Yeah, the number one problem I'm expecting students to have is I can't get into the Google Classroom, and it's because you're not logged into your Nursh account. You're logged into a different Gmail account. So make sure you're logged into your Nursh.org account to access our Google Classrooms. Дякую. Okay, so after you click on that, you will be presented with this question. It says, pick your role. I'm a student or I'm a teacher. Obviously, click I'm a student. If you accidentally click I'm a teacher, it's not a big deal. Nothing happens. What it does, it doesn't matter what it does in the back end. You're not going to get any, you know, if your kids think they're clever and they're going to get some sort of teacher access to things, they will not. It does nothing except it sends a request in the back end to admit someone as a teacher. All the teachers have already been admitted. So if your student says I'm a teacher, then nothing will happen basically. So just click I'm a student. Yeah, so перше питання, коли ви тепер створили свій Gmail і ви кликнули на Google Classroom віконце, перше питання, чи ви є учень, чи ви є учитель. Учні не зможуть зайти як учителі. Є все два ролі в кожній кімнаті. Точку взору учителя, який має доступ до більше нюансів, більше кнопочок, більше контролі в тій кімнаті. І є точка взору учня. Вхід учня дозволяє учня до даних інформацій, і вхід учителя в ту кімнату трошки інакше виглядає. Ваша дитина повинна кликнути на «Я є учень». Дякую. Okay, so after you've clicked on I am a student, this is what your screen will look like.
Basically, it'll be pretty much blank, and there will be a little arrow pointing to this plus sign that says join your first class. And that's pretty much all you'll see. It'll say join your first class. And that's exactly what you should do. So you should click on the little plus sign. Once you've clicked on it. Should I say that in Ukrainian? Sure. So, після віконця, де є питання, чи ви є учень, чи ви є учитель, відкривається це віконце, і тут є плюсик маленький, і якщо ви натиснете на той плюсик, там є, відкривається слово join, join or create. І ви будете кликати на join, приєднатися до кімнати. То ви хочете кликнути на join, бачите, знизу J-O-I-N, то значить приєднатися до кімнати. Дякую. Okay, so after you click the join button, or I'm sorry, after you click the plus sign and then the word join, you will get this small pop-up window. It'll tell you what account you're currently signed in as. Obviously, yours won't say test student. It'll actually have your child's name. If you are not logged into their proper account, if it says something like, your personal Gmail address, fix that now. Click on the switch account button and make sure you're actually signed in with the proper account. Once you're signed in with the account, you want to enter your child's classroom code into this box here, where it says ask your teacher for the class code. That class code is in the email that you received. It's a multi-digit unique code. They are unique for every classroom. So Perechkila has their own classroom code. Persha'a has their own classroom code. Pershabeh has their own classroom code, and so on. So if you have multiple students, don't use the same classroom code for both students, unless you want them both in the same class, which you don't. So once you enter the classroom code, you will click the join button that is on the top of the screen. Joseph, can you go back? Can you go back for a second? Sure. So, після того, що ви натиснули на той плюсик і натиснули на join, з'єднатися, вам відкриється це вікно. Тут є написано email дитини, як це би було я, тут би було написано vira.prishляк@nurj.org. Якщо я побачу тут, що то є написано vira.prislak@gmail, я знаю, я пробую зайти не з правильним контом, ви можете тут натиснути, і вам відкриються всі ваші Gmail, і ви можете натиснути на правильний, @nurj.org. So, система розуміє, що люди є зайняті. Система розуміє, що люди мають 5, 6, 3, 9, я не знаю скільки Gmail, бо вони вживають одне на роботу, одне для друзів, одне з Україною, я не знаю. То воно весь час дає вам можливість поправити ситуацію, якщо ви пробуєте зайти з неправильним контом. Окей? Це є перша ця коробка. Тепер, код. Кожна кімната, так як Йосиф сказав, кожна кімната, перша А, перша Б, друга А, друга Б, 8, 9, 10. Йосиф вам вислав на кожну кімнату особистий унікальний код. Цей код мають всі учні тої кімнати, лише тої кімнати. Учень з 8 класу не зможе зайти в другий клас. Йосиф вам вислав той код в тому імейлі, що ви отримали нині. Цей код, цей унікальний код не буде мінятися із суботи до суботи. Це є так, як ключ до вашої хати. Раз ви маєте той ключ в руках, воно відкриє ті двері. І лише люди, які повинні зайти в ту кімнату, мають той ключ. Окей? So, той код є тут, і ви не мусите кожної суботи питати, так як Zoom, де є моє запрошення? Чи то змінилося? Запишіть собі той код, і ваша дитина буде його вживати кожної суботи, щоб зайти до кімнати. Дякую, Йосиф. Прошу.
So you're now logged into Google Classroom. So what I'm going to do now is I'm actually going to shut down the presentation, and I'm going to go through a live demonstration of everything we just talked about. I probably won't do it at the same pace that we did it, but just so you see what it actually looks like. And then once we're logged in, then we'll actually take a walkthrough and actually look at what Google Classroom looks like, and we'll look at what Google Meet what Google Meet looks like and how it works. In the PowerPoint deck that you received, there isn't this level of detail. Sorry, there isn't this level of detail for how to use Google Classroom and how to use Google Meet. There are some YouTube links that you can watch. Because I didn't create the slides because, quite frankly, there is a ton of information out there on how Google Classroom works, and they're done much better than anything that I could present to you today. So with the combination of what I'll demonstrate to you live in a moment, plus some of the YouTube information, I'm confident that you won't have a problem with this. Plus, again, 78% of the kids use this, so they're probably already past this. Коли ви внесли код для тої кімнати, вам відкриється can you go back? Or no, you change. Okay. Вам відкриється кімната. І головна сторінка тої кімнати, це має такий кольоровий банер, називається, полосочку. І там Йосип вам зараз зайде в одну кімнату, і він вам зараз то все покаже. Та презентація, що ви отримали, там є зв'язок до відео. Там є зв'язок до відео, і ви можете також глянути той відео, і воно теж пояснює вам на англійській мові всі ці кроки, як зайти і що робити. Це є так, як кімната виглядає. Це є кімната на нині вечір. Hold on, Vera. Don't jump ahead. Because... I'm sorry. Okay. Okay. So what I'm going to show now is the login process. Here, let me gonna get rid of these little screens. So so this is a live view of my entire desktop, right? So this is Google Chrome. Right now, I'm logged into my personal Gmail account, right? So if I try to as Vita mentioned, if I try to join one of the classes in your classroom code, it will fail. I cannot join the Norsh classroom codes with a personal address. You need to have a norsh.org account in order to join a Norsh classroom. And that is for your children's safety and because that's the right way to do it. So I'm going to walk you through the login process from the beginning. For right now, assume that you got your email, it has your new norsh.org account, your new norsh.org password, and your classroom code. So this is what it would look like. You know, you're kind of starting from nowhere. So I'm going to go to classroom.google.com, which which actually looks like this. Now, because I'm already, like I said, because I'm logged into my personal account, that's not where I want to be. So step one, if we go back, if you look back in the PowerPoint presentation, step one is to click on this little letter with my account. And I click on add another account. And it's asking for me for my new account name. So my new account name is, I already had it logged in there. So I'm going to create a test. I'm going to log in as a test student that has not been logged in before. So obviously your child's name will be here instead of test.student. So we'll click next. And then I'll enter my password. And I'll enter my password, which you will get from your email. You can, this is asking if you want to save your password. I actually didn't put that in a PowerPoint. That's probably a good idea in case you ever forget it. And that way, next time you log in, you don't need to, you don't need to remember your password. You'll be given this welcome to your new account banner. There's nothing to do here other than to click accept.
Okay, so now we got to this is the account recovery section. And I'm going to pause. Am I going too fast? I think since we covered this in very, in detail, I'm going a little bit faster here. So, я хочу пояснити всім, що Йосиф тепер наживо, як то називається, real time, вам показує всі кроки, які він вам пояснив в презентації. Він просто йде крок за кроком і створює конто. Тут Йосиф є людина, яка пише, Volodya says, Joe, just inform all how to add the contact information at a later time if they don't do it at the initial setup by going to the upper right-hand corner for account into the square box with the dots. Good. That's a good point. Yeah. So I'll show that now. That's a good thing. So if you don't want to add your recovery information during this initial login, you can always add it later. And I'll do that now. So when I'm given this screen, instead of clicking update to provide all my my recovery information now, I'll just hit confirm. But that basically says I'm not going to add my recovery information right now. So I'm clicking confirm. And now it says, okay, Google Classroom. And as I mentioned before, you want to make sure you're logged into the correct account here. I have several accounts on this computer. I just added a new one. So you want to make sure you're logged into the correct account for your child. Then click continue. Okay, now pick a role. I'm a teacher, I'm a student. I think everyone should get this one right. I am a student. Okay, now you are looking at your Google Classroom screen. There are no classrooms here because you haven't joined any classrooms yet. So what you're going to do is click on this little plus arrow that says, if you mouse over it, it says join class. So I'll click join class, and now I have to enter my classroom code. I verified that I'm logged in as test student at norwich.org. That's good. Now I need to put in my classroom code. So in the email that you got will be a classroom code. So you got an email that looks something like this. It's both in English and in Ukrainian. And so here's a test classroom code that we will use for demonstration purposes today. Please don't join this classroom because it's going to be deleted. This is just for today's demonstration. So Йосиф показує вам, ви всі дістали email, який має цей текст. Нижче ви знайдете унікальну адресу. Ви всі отримали цей email. Дякуємо, адміністрація. І нижче додано новий Gmail адрес, пароль і код до кімнати. В тому емейлі є той код, який ваша дитина повинна вживати, щоб зайти в свою кімнату. Дякую. So we've already used a username, we've used the password that was given to us, and here's the classroom code. If you have a good memory, you can try to remember it. I'm going to copy it, select it and copy it. And then I will go back to where it asks me my classroom code, and I will paste it. And after I paste it, I click on the join button in the upper right-hand corner up here. Oh, come on. That's okay. Plan B. Hold on. I did create that temporarily. You won't have this problem. I don't think you will. So let's just assume I did that correctly. And I'm gonna log into a different account. Once you've done that, you will you'll see one of these. You can log into the Tech Assistance one. There's nothing there. It was just a test class. Yeah, that's fine. The problem, see, I created an assignment in the other one so everyone can see what an assignment looks like. That's what I was trying to avoid. Okay, well, so you will see after you've joined a class, you will see one of these, right? And it'll say the name will be Perechkila, Pesha, Peshebe, whatever.
So these are other classes that that your students will not be joining. But maybe it's interesting for you to know that we are using, the administration is using Google Classroom to share information internally as well. So we're creating classrooms and meets where we conduct our own business. So I have so I'll click on this test class. Oh, that's it. Oh, you know why? Yeah, okay. This is actually the one I was trying to join, so I don't know what happened. So this is actually the class I was trying to join. I think I'm logged in. I think because you're the teacher, you didn't have to. You did. I think you probably didn't have to. Yeah, that's okay. So let me introduce you to Google Classroom, and this is the screen you'll be presented with. You see this banner up here. Across the top, there are several things you can click on. There's something called Stream, then Classwork, People, and Grades. Really, your child will spend the majority of their time in classwork. The stream is really just information that the teacher may post on something that's going on in the classroom, or whenever they post an assignment, it gets posted to the stream. This is where it's really just any major classroom information will be posted to the stream. So the teacher, the teacher will post things here. Students will not be permitted to post to the stream. In some school districts, they can. At Nordisch, students will not be able to post to the stream. Students will also not be able to reply to the stream. Students cannot write to the stream. This is for a place for teachers to make announcements. Це є головна сторінка, якщо ви зайшли в кімнату, це є так, як кімната виглядає. Замість тест-класу для вашої дитини буде назва вашої кімнати. Наприклад, перша А, перша Б, передшкілля. Тут є назва кімнати, тут є код, який лише на учительській кімнаті є видно код. Для учнів цього коду не видно. Лінк Йосиф зараз вам пояснить. Тут є різні сторінки в цій кімнаті. Є стрім, це є головна сторінка. Стрім є так, як bulletin board, дошка для повідомлення. Лише учитель має право тут щось писати. Учні не зможуть тут щось написати. Тут, наприклад, в кожній кімнаті пані Оля Костів дуже гарно написала вітання до всіх учнів, то вже там сидить в кожній кімнаті. Учителі також в деяких класах вже написали їхнє вітання до своїх учнів, а якщо хтось з учителів не написав на нині, вони це напишуть до першого дня навчання. То це є сторінка повідомлення від учительки до учнів. Тут вона може написати: не забудьте на наступну суботу вбратися у вишиванці. Може написати: не забудьте, що наступну суботу ми не маємо науки, бо є Великдень. І так далі. So це є перша, it's like the home page for the classroom. Okay, дякую, Йосиф. Хорошо. Also, like you said, but any important information, що завтра треба вишиванки, although, чи завтра нема науки, will also be sent to parents. So don't worry that you need to check your child's stream for important school information. That information will be sent to parents' emails. So that is the stream. Classwork, as I mentioned earlier, is where all the homework assignments will be. And the way to look at this is these will be organized either by date. There's only one example here. These will be organized by date or by subject, depending on what grade your child is in. For the younger grades, I should have mentioned this, so I'm gonna back up just one quick step.
The younger grades, K through 7, all have one primary teacher, as you know. And they will be joining one classroom in Google Classroom. So even though they may have multiple subjects, you know, they have MOVA, you know, they have Kultura, they have whatever, they will be joining one classroom. They aren't joining individual classrooms per subject. The older grades will do the same. The older grades will all join one classroom. So 8 through 12 will all join one Google Classroom. The classroom name will be, you know, Class Vashni Class Tiviati. And that's the one place where they will find all their homework. That's the one place where they will find their Google Meet to actually join the classroom. It's so that it's the same as the younger grades as far as the students are concerned. The older grades, the only difference is for the older grades, they have different teachers for their different subjects. Whereas in the younger grades, there's one primary teacher that teaches most of the subjects. There may be a secondary teacher for things like Kultura or Dodatkowe Zanyatya. For the older grades, they have 5 different teachers for 5 different subjects. Your child will not need to join 5 different Google Classrooms to join those different subjects. They will not need to join 5 different Google Meets to participate in those classes. They will stay in one place for the entire Saturday. The teachers will be dropping in, for the older grades, the teachers will be dropping in and out of the Google Meet with them. So when Historia is over, Pandubenko will leave and MOVA will begin, and the MOVA teacher will join the classroom. And it'll be up to the teachers to manage the schedule as to when one is leaving and when the other one is joining. So that way you, as the students, the students and the parents do not need to worry about a schedule that, oh, at 9:45 I need to join Historia. You don't have to worry about that. You'll stay in one place for the entire Saturday. Can I say that in Ukrainian? Sure. Я хочу пояснити те, що Йосиф тепер сказав всім. While you're talking, I'm going to stop sharing for a minute because I want to try to demonstrate this from a student perspective. So I will be sharing, but I'll be right back. Окей. Що Йосиф тепер вам пояснив? Він пояснив, що для кожної класи передшкілля, перша А, перша Б, друга А, друга Б, аж до 12 класу буде лише одна кімната. Одна кімната на 8 клас, одна кімната на 9 клас і так далі. Для молодших та середніх кімнат доступ мають всі учителі, які будуть вчити тих дітей. Наприклад, від 3 до 7 класу діти будуть мати не тільки основну учительку, але вони будуть мати урок культури. Але діти не мусять перескакувати з одної кімнати до другої. Вони не мусять перескакувати від 3 А до культури. Вони будуть сидіти в своїй кімнаті. Учителька, напевно, дасть їм якусь перерву. І учителька культури зайде в ту кімнату. То Ірка Галай, учитель культури 1 і Тарас Турченяк, вони зайдуть до своїх кімнат, до кімнат учнів. Вони зайдуть в 3 А, вони зайдуть в 4 А. В тій годині назначено для культури учні сидять і чекають, але учителі поміняються. Це є, щоб зробити учням легше. Учителям складніше, але ми старалися робити учням чим простіше. Для 8 по 12 класи вони мають різні учителі, бо мають 5 предмет, 5 різні уроки. Культура, історія, географія, мова, і що я забула? 5 уроків. Так само буде працювати. 8, 9, 10, 11, 12 клас діти зайшли, і вони будуть в одній кімнаті. А учителі будуть відходити і заходити. Добре? Я думаю, що це все, що Йосиф сказав. Якщо ви бачите екран тепер,
Окей, Йосиф, ти продовжуй. Yeah, I'll keep going. So I actually switched back to my test account. I mean, this is the one I started off with where I'm test student at nush.org. And I went back while I wasn't sharing, I went back and joined the classroom code again. I think I typoed the classroom code the first time. So this is what I wanted to show you previously. So now I am in tests, I'm test student and I'm in this test classroom. So like I said, the stream looks the same as what you saw before. So I want to circle back on something that Vlad recommended. If you remember, when I created my account, I did not add my account recovery information. You can do that at any time. You do that by clicking on your little your little initial up here in a circle, and you can click on Manage Your Google account. And when that comes up here, you can click on Personal Info, and you can add your recovery. Your recovery phone and other account information in this space here. So if you don't do it, it's okay. You're not gonna, you can always do it later. Okay, so let's talk about classwork. So we saw the stream, so now we're going to go to classwork. So for classwork, there's going to be like I started saying before, they'll be organized by week. In the older grades, I believe they'll be organized by subject. But it's basically, the teachers and administrators will figure out how they're going to be organized. And when I say organized, what I mean is what order they'll be shown in. So for in this example, for the week of August 29th, I have literatura homework assigned. So what we're going to do now is we're going to walk through viewing the assignment, writing your homework and submitting your homework. So we're going to walk through what that process looks like. So as we, now I only have one homework assigned for literatura, but if this were a normal week, you'd see, you would have multiple subjects. You'd have literatura, geografia, historia, whatever, itactali, depending on what grade you're in. So Йосиф, I'm going to just jump in. Для батьків. Йосиф перейшов зверху від stream з правої сторони до classwork. Classwork є там, де домашні завдання будуть подані. Йосиф тут створив домашні завдання з літератури. Організація буде від передшкілля по 7 класи по тижні, по датах. Бо ви можете собі уявити, після 4 субот, 5 субот, дитина не буде знати, де шукати, тут буде повно домашніх завдань. Ми будемо їх організувати по датах. По датах вся найновіша інформація буде зверху. Старіша інформація буде нижче. Для старшої класи вони будуть організовані по предметах. Про предметах, а під тим будуть по датах, я думаю. Тоді так, щоб не було повна скриня домашніх завдань, і дитина пропустила одну суботу і не знає, де шукати, що я маю робити. Воно буде так само, як в нашому сайті було, воно все було тижнево. Дякую, Йосиф. Прошу. So how do you actually view an assignment and how do you turn in an assignment? So we have literatura homework due tomorrow. You can see sort of a summary of it right here. Прочитайте сторінки 33-34, відповісти вправи, okay? So what you could do is you click on the assignment. So you'll click on view assignment. So this will be something that pops up the first time you use it, but I'll go through these in detail with you. Okay, so this is the assignment. Прочитайте сторінки, відповісти вправи. Okay, so how do you actually create something that you can turn in to the teacher, right? So where you do that is over in this right-hand side. Let's say you've already read the pages and you know how to, and you're gonna answer the questions and you need to write something down. So where you go over here on the right-hand side where it says your work, I'm gonna click on add or create.
When I click on Add or Create, I have a bunch of choices here. And the choices are really based on, do I want to start writing a new document that has my answers in it? Or do I have a document that already has what I want to turn in? And the difference is maybe you chose to write the, maybe you chose to write the answers in Microsoft Word on your computer and you already have it sitting in a file somewhere and you just want to upload that file to your work. Or maybe you are creating a new document with Google Docs and you're going to create it right here in Google Classroom and you're going to click on Create New Doc. Either option will work fine. You can upload a file, you can upload a doc. These other choices, slides, sheets, and drawings, you're probably not going to use. But I don't know, maybe the teachers will have some creative homework. Generally speaking, a doc is where you write, it's the equivalent of using Microsoft Word. Can I jump in here? Sure. So ви пішли до сторінки Classroom, ваша дитина пішла до Classroom, вона відкрила сторінку Classwork, де є завдання, і вона дивиться, ага, учитель дав мені щось з літератури. Для молодшої і середньої класи буде написано читати, писати, вивчити, намалювати. І тут є інструкції. Ага, література. Для старшої класи буде література, історія, культура, географія, мова. Тепер, ага, література. Я бачу, що це є Йосиф Пришляк. Кожна учителька, кожен учень відкриє це для себе. І коли він здасть роботу, учителька побачить по іменах дитини, по іменах учнів, хто здав, хто не здав. Це є, наприклад, якби вона тут дала документ, кожна дитина може відкрити той документ, щось дописати і віддати, і це є унікальне до твоєї дитини. Тоді, відповісти на питання. Тепер, де та дитина має відповісти на питання? В зошиті, в хаті? Як учитель буде бачити той зошит? Окей. Або учителька для молодших класах скаже, зробіть в зошитах, і ви на наступну суботу просто піднімете той зошит до екрану, і я побачу, що ви то зробили. Це є один спосіб. Другий спосіб є, Йосиф, can you go back to add or create? Can you click on add or create? Другий спосіб є, що учень написав в зошиті, і мама сфотографувала і зберегла як файл на своєму комп'ютері. Ви можете тоді звітом від вашого C-Drive підняти ту знімку і її тут долучити. Або ви зможете її зберегти в Google Drive. Кожна кімната має Google Drive. Або дитина написала в зошиті, і мама зробила знімку, чи просканувала, зберегла як файл, і ви, you're attaching the file here. Або ви йдете в Google Docs, тут, ви створюєте, відкриваєте Google Docs, і дитина пише відповіді на ті два питання тут українською мовою. Воно зберігається, і дитина віддасть учителеві, і учитель відкриє і буде бачити, що це від Віри чи від Йосифа. Тепер, чому ми просили, щоб батьки мали букви на клавіатурі українській? Бо якщо дитина буде писати в зошиті ручно, і мама буде фотографувати або сканувати і відіслати, це є одна річ. Якщо дитина буде писати письмово на клавіатурі, вона мусить написати українськими буквами. Ви можете в Google Docs або в Word, ви можете ті відповіді написати на клавіатурі, і type them in, and you submit it. Okay? Тут є багато різних способів, як учень може здати роботу. Якщо є просто читати, учень може просто, Йосиф зараз вам покаже, він може прочитати ті дві сторінки, нема нічого писати, він може натиснути Done, і учителька побачить, що той учень прочитав ті сторінки. Ваші учителі це все покриють з учнями в класі.
не журіться. Кожна учителька буде мати технічний асистент, якщо треба допомогу. І на перший день, другий день, 12 вересня, 19-го, учителька пояснить, як здати, як знайти домашнє завдання. Вона це покриє разом з учнями. Ми просто вам показуємо, як просто це є зробити. Дякую. Dякую, Vira. Yeah, so Vira made a really important point for those of you, for the English speakers, that there are multiple ways that homework can be submitted here. If we think about the youngest grades, let's say the K through 3 grades, they're obviously not going to be typing on a keyboard and typing answers in Ukrainian. I mean, that's one of the reasons why the younger grades will be given whiteboards along with their books, and some form of classwork and homework will be, imagine in Perishkila, they're just learning how to write. So it's like a tuti bukva a, napishi bukvu a, and then show it to the screen to the teacher. And that'll be some form of interactive classwork and homework. It is not expected, for the youngest grades that they're going to be able to master Google Classroom and adding drives and adding files. As the kids get a little older, you start to transition to where the kids will be capable of writing something down on paper, because that's how they've been doing it. But writing on the Ukrainian keyboard might be beyond their ability, and answering something in, writing a Google Doc or a Word document on the keyboard may be beyond their ability. But they could write something down on a piece of paper. In that case, the easiest thing to do is for the parents to scan that file onto their computer if you have a scanner. If you don't have a scanner, there are a lot of very easy to use apps on your smartphones that'll just take a photograph of it, and it can save it as a PDF, or it can save it as as a JPEG, whatever. But essentially, you will have an image file instead of like a Word document, and you can attach that file as your homework. For the older grades, we are encouraging them to start to learn how to type in Ukrainian. We think, we think it's an important skill that they should be learning. So that's why the Ukrainian letters to put on the keyboard are going to help them, because they obviously don't know the layout of the Ukrainian keyboard. So for the older grades, by older I kind of mean, Nick, I don't know, from 8 to 12. You should expect that they will be asked to start to be turning things in a document, not in a picture of homework that they've handwritten. Ми не будемо вживати ті whiteboards, але кожний учитель чи кожна учителька буде говорити з учнями, як найлегше їм здати свою задачу. Але прошу, не забувайте, що ми сказали перед тим. Ми всі тут разом маршируємо, задачі не будуть важкі, нічого великого не будемо сподівати в вересні. So, кожна учителька буде своїми учнями вирішати, що є спосіб, що вони воліють. Дякую, Микола. І Микола дуже важливий пункт сказав, що ми робимо тренінги зі всіма учителями. Кожна учитель проходить 5 різні тренінги по поводу віртуального навчання. Це є дуже багато часу інвестовано в навчання для учителів. Включно була професорка з Penn State University, яка перевірила, викладала всім учителям про віртуальне навчання, engagement, заохочення, спілкуватися віртуально і так далі. Ми стараємося найбільше професійно мати підхід до цього, і ми просили всіх учителів спочатку не давати домашні завдання, концентруватися на спілкування і так далі. І ви знаєте, ми вам попередньо говорили, що іспитів і квізи не будуть, до листопада не будуть жодних іспитів. Цей початковий час
ми будемо чим більше займатися з учнями в класі. Та перша задача, the first homework, буде, щоб як-небудь здати яку-небудь задачу. So, вони будуть то переробити, заким вони до матеріалу доходять, вони будуть крити ті технічні речі. Yeah. Дякую. Hey, Vita, я продовжую because we've got 11 minutes and I still want to cover Google Meet. So I'm gonna pick up the pace a little bit. So like I said, so here I'm going to, so let's say I want to submit the homework that is assigned. Let's say I wrote it I wrote it in a Word document. So one of the three options I described, I wrote it in a Word document. And let's say this is my Word document, right? So this is Prava, this is Prava 6 and 7. I wrote it in a Word document and I saved it in a Word document. So now I'm gonna, I have that on my local computer. This is one option. As I said, you can add it as a Google Doc as well. I'm gonna add it as a file. And actually, I don't remember where. Actually, so you would click on upload and you would drag the file in here. That's the one option. I'm also going to show you how to do it as a Google Doc if you haven't used that before. This is very simple. If you haven't done this before, it's very simple. So I created the doc. I'm going to open it right now. And this is my homework. So in this case, I'm just going to kind of copy and paste my answers to my Google Doc. The beauty of this is you actually don't need to put your name on it, although you should always put your name on it. But the nature of Google Classroom and Google Docs is when I turn it in, the teacher will already know who I am because I'm logged in with my account. So that's I'm going to turn it in right now. Oh, look what happened. So this is a common problem. When I went to Google Docs, it changed to my personal Gmail account. So if you have multiple accounts, this is something your kids are probably used to. Instructions. Oh shoot! Sorry, I'm logged in. I'm logged in as the teacher now. Okay, I'm logged in as the student. I'm going to go back to the classroom. I'm going to move a little bit more quickly now. I'm going to turn in. I'm going to turn in my document that I created. One attachment will be submitted. Turn it in. And that's it. I've turned in my homework. So the little snafu you saw in between is sometimes when you change between Google applications, meaning you change from Google Classroom to Google Docs or to Gmail or to any of the other Google applications, it might change the account that you're logged in. I don't know why it does that personally, but it's something just to watch out for. Again, if your kids are using Google Classroom today, they're probably know to look out for this. So the last thing I'm going to do is show Google Meet. And so I'm logged in as Google Meet. So a link will be provided to you for the Google Meet for each classroom. In this case, the link is up here in the banner. That might not be where they ultimately live. It might be down here in the stream, but a unique link. Joe, they're in the banner. They're all yeah, they might not be in the future, Vera. Okay, sorry. So for this one, it's in the banner. So it's really very simple. You click on the link, and Google Meet is basically, if you know how to use Zoom, you know how to use Google Meet. It's very simple. It's almost the same thing. My camera's going to fail because it's kind of weird that I'm on a Zoom webinar trying to use Google Meet at the same time. But basically, you click Join Now, and I'm now in the Google. This is what Google Meet looks like. It opens up a tab in your Google browser. It opens up a tab in your browser.
I can see the other participants. This is basically, like I said, if you've used Zoom, then you know how to use Google Meet. The beauty, one of the nice things about using Google Meet is from the administration standpoint is it does not ask you your name. If you have used Zoom, you know that it asks you what your name is, or a nickname or something to put in. With Google Classroom and Google Meet, your name is what you are logged in as. So you don't have to, you won't have kids using, clever names or anything like that. I won't spend a lot of time talking about what goes on in here. Like I said, it's just like Zoom. So you can mute and unmute yourself. You can turn your camera on and turn your camera off. And that's pretty much all you need to worry about in Google Meet. So I won't spend much more time on it. It really is as simple as it sounds. Can I say it in Ukrainian? Please. So, Йосиф вам показав тепер трошки про кімнату, трошки про домашні завдання, як здати, як створити. Не хвилюйтеся тепер про домашні завдання, ми це покриємо в класі з учнями. Тепер важніше є 12 вересня. Діти мусять зайти в 10 годині після відкриття в їхню кімнату. Вони зайшли в кімнату, і ми не будемо зустрічатися по Zoom. Вони мусять тут в кімнаті кликнути на цей лінк, це є зв'язок, вони натиснуть на той лінк, і відкриється їм екран з камери, аудіо, відео, і вони будуть в тому відео зустрічі. Замість бути на Zoom, вони будуть в Google Meet. Це є просто інакша назва, інакший вид відеозустріч. Там є можливість включити камеру, виключити камеру, включити аудіо, виключити аудіо. Кожна учителька буде провадити своїм класом як диригент оркестру. Вона скаже учням, чи всі відео мусять бути відкриті, але аудіо вона скаже, чи виключати, чи включати, щоб всі нараз не говорили. Ми вишлемо всім батькам лист з правилами про поведінку. Правила поведінки в віртуальному світі, в віртуальній кімнаті. Діти мусять слухати і себе поводити, як ми просимо. Діти будуть дані правила про аудіо, про відео, там різні кнопочки і так далі. Ми це вам вишлемо і прошу це перейти. Це як всі правила поведінки для пласту, для суму, для школи, для будь-якої організації. Ви мусите це прочитати і перевірити з учнями, з вашими дітьми. Okay, Yosef. Actually, that's it. Why don't we only have a few minutes left. So hopefully that was clear. Maybe we could answer some final questions. So Volodya, who talked about the recovery information, said, don't forget the alt sign in. It's in the security section. So I'm not sure what that means, but I think that means what you covered already. Yeah. Managing your account, basically. So і тут я хочу прочитати від пані Олі, Йосиф ще не закривай. Від пані Олі вона написала: дякую батькам за присутність. Надіюся, що учні НУРШ будуть з цікавістю вчитися. Наші учителі високо кваліфіковані і зроблять все можливе, щоб учні охоче навчалися. Це гарна можливість вчитися по-новому. І я згідно з нею, я підтверджую і слова. Я не знаю, тут нема других питань. Пам'ятайте, що ми будемо мати 2 і 9, якщо дати змінюються, ми дамо вам знати, але ми будемо мати 2 вечора наступний тиждень і через тиждень на 2 години відкриту кімнату, щоб ви могли зайти і запитати всі ваші питання. І так само перший день, другий, третій день навчання буде віртуальний helpdesk. Від себе я вам дякую за вашу присутність. Я дякую Йосипові, бо він дуже багато роботи зробив. І він є наш технічний експерт, спеціаліст, і він створив ці всі Gmail, цю всю програму.
цей цілий Google Suite. Дуже багато часу. Якщо є родичі, що займаються з IT і розуміються на user administration і що ж такого, я дуже радо би хотів з вами говорити. Якщо ви хочете допомогти з тими речами, I would be glad to have any help I can get. Ми маємо поки що 16 технічних асистентів, які будуть допомагати учителям. Вони призначені до даних учителів, але нам треба, якщо ми будемо в віртуальному світі жити далі на цілий рік, то нам треба ще, Йосип потребує допомогу, бо він має свою родину, він має full-time роботу з понеділка до п'ятниці, і він нам поміг стати на ноги, але нам треба особу, яка би тим займалася, якщо це продовжиться до червня. То ви можете зголоситися через наш імейл на школу. So let me... Є ще питання? For those who sent emails that you received one of your children's logins but not the other, I got them. Kuhut, Penchak, Kapeluch. I'll resend the ones that you did not get. If anyone else did not get their logins, please send an email to the school and we will resend them. We sometimes, for some reason, it takes a while. It just takes its time to get there. Окей, so я тільки що поглянула всі, де питання є, і нема дальших питань, то я думаю, що якраз ми точно закінчуємо наш... 8 година. Ми вас чекаємо на нашій сесії, чекаємо вас першого дня навчання. Дякую, Микола, дякую, пані Оля, дякую, Йосип, дякую всім батькам. Дякую. Добраніч. Добраніч.